The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hello beautiful people, welcome to the Snap Talk with your girl Teagel and the two beautiful princesses. We are back again and today we are going to be talking about another interesting topical discussion. Leo tugakwa tutunuya munange mu relationship za phase ze tubeeramu. Oftentimes as you know, boyfriend and girlfriend, you always communicate. Yadde okyabira abazadde bo batobeera na boyfriend, we always communicate. Omanyichi kati ngenda wano leero, ngenda wano, and your boyfriend or girlfriend prefers to be in the know. And the question is it right for you as a girlfriend or boyfriend to have curfew in your relationship? Okay, let's say chitambud up to marriage. Is it even, is it ideal for one to have curfew in their marriage? Anyway, mujje mutwegateko, share the link with everyone out there. Invite them obagambi mune abambejja n'atali mumbejja. Baguse, and then we, to discuss ne kumulamwa guno. Goloza chandi badde kyabakolo mayi olumu tudete nga tukesa ogamba, "Oh, I nafuna boyfriend si taata wange." Anti ngoma ya amateeka agasusiza tekatula kyo kyali wabweru lwaki tonnadda waka biki ebintu ebyo so munaye mujje tunyumyemu tukuyigireko nyizo okwanga nzikyenkola kikyamu naye munaye because of what you say nenjiga. Use the comment section right and then we shall be reading all your comments. Without wasting any time, let me welcome the princesses Wabuzeka and then we dive into the topical discussion over the princess of Buganda. Buza kwatwa olunaku olwaleero. Hello, beautiful people. It's Saturday. Olunaku luli awo, luli cold day. Lubadde sana aweemisana naye ndooza embeera y'obudde nkyusebukyusa kangeziko olwaleero. To the Man U fans, hello, hi. Olwawiineyo olunaku olwaleero. Tebakyagambwako. Luwedde Lilian, I welcome you on the Snap Talk show. Ekituufu tetukyagambwako so far ne bwebeera wiineemu. Fine, tukutegedde gy'ogwa. Bulijjo oli wa Man U. Kuva dda lwakuba kale batukuba nkyuka. Now we know. Batukuba ennyo omuntu aba yeetaaga osirike obeere faani alabire ene mabega. Okay. Yeah. Kulika mune congratulations. Ata Man U fan we bawangula. Tebasirika. But anyway, princess of Munyoro, my Chelsea fan mate. Ngalona negana. Nkumanya oli wange because I know you. Buza kwatwa olunaku olwaleero. Njaga okubategeeza abali mutulaba olunaku lwaleero nti nze mpagira Arsenal. When did you start? I don't know when I started supporting Chelsea. You've always been. No, yeah, I've always supported. Tokana ku mighty drive yakkiriza. Okitegeera. Me have always been with her. Njaga okubalamusaako nsuubira nti musiibye bulungi mujje tunyumyemuko sometimes curfew asukka mu relationship. So munnaye olowooza it is okay omuntu okuteerawo curfew mu relationship nti ewange eziwera ssatu todda. Sula gye woba olaze n'okomawo ku makya. So nno wegwe omulamu oguli mu ddiro osobola okujja no sharinga naffe opinion yo, what do you think? Olowooza wali baddewo curfew tewandibaddewo munnange ndowooza eyinza okuba eyiyo oba eyinza okuba nga you are giving just an opinion on stuff. Wammwe waliyo curfew ngamba mu relationship gy'olimu oba gwe otaayaya butaayaya tebakugambako nga nkoko yakukyalo. Lwoyagala lwodda, lwoyagadde lwosuzeeyo, tolina gunnyonnyola, tolina kigwe. Kyoyagadde kyokola, such a relationship nayo tebeera nnyangu. Kituufu. Ng'oli kyetwala. Nga wootayaya tolina akugambako. Mbuba kino w'emyaka 18. Nga lwaki bagamba bakugambeko ko. I think awo nyine ngenda okubuuliza. Agenze nayogera ku kyetwala. In these relationships, oftentimes people, while they're still dating, they feel like they're not entitled for certain things. So, most of our people are about chetwala in those relationships. What would be your take about the chetwala kind of relationship, Lilian? Nga tuli bafumbo batukyali eno mukyali mu relationship, mukyali mu dating. Moyo dating thing. Tenjo yagala kunkola ki akangezi ko olwaleero. But anyway,
Relationship yonna enyuma nnyo ng'erimu amateeka agagifuga. Ndo oyingidde Oba ofulumye bufulumi kwegamba nga toliiko muntu akkubako ku mukono. Kiba kibi nnyo. Because bw'ofuna obuzibu omuntu ono ne bw'abanga abadde ayina wayagala otandikira aba tamanyi. Naye at least bw'abanga akimanyi nti patina wange yagenze bw'ati ne bw'ati yabadde asuubirwa kudda ssaawa 4 ziweze essaawa 8 ogw'ekiro. Oli amanye nti buvunaanyizibwa bwange okutandika okumanya ali bulungi oba tali bulungi. Naye relationship yakyetwala ofuna obuzibu nga ffe tulowooza wasuzeeyo oba wasuze wa mukwano. Oyo bw'atyo bw'agenda asulayo oba bw'agenda ayinza n'okumala ennaku 2 nga taliiwo. Nti ne bwe mubeera mu maka nze mama was very very strict. By ssaawa 4 muba munju. Naye kati nga tulinawo like ye shift yenge etuuka nga paka ssaawa 5. Yali ekwata ne taata. Because mwe abaana ne taata yali ekwata ne taata. Nti ssaawa 4 etteeka lyali lyayita buli omu abeera nga alina okuba nga ali waka. Naye bw'obanga osussizaamu muzeeyi waffe ye yali akuba essimu era nga babagamba mumuterekere emmere asuubira okutuuka wakati w'essaawa zino okusinziira oluusi lutu gy'aba akutte and all that. But our sister used to come home at 11. Naye nga bw'asukkamu ajja ku 5 nga kitundu. Kati ku 5 mukadde aba atunula nti tannadda ng'essimu zitandika. Osuzeeyo tusibewo. Of course akimanyi tosulayo togenda sulayo naye akulaga time ye weddeko. Time ye yawa bweru yaweddeko dde susseemu osuzeeyo tusibewo. So ne mu relationship ebintu ng'ebyo byetaagisa nti partner wamanye nti bwe ziwera ssaawa bwe zito omuntu wange talina kubeera ng'ali bweru. Olw'ensonga z'ebyokwerinda ebiseera ebisinga nti ekizibu kyonna bwe kiba nga kituusewo because ye aba kati I'll use an example of airboat cruise. Olwo omwami omu ye yali akimanyi abantu baali bagenze kunyumirwamu mukyala wa yali amusuubira ssaawa zaali oba nga 4 ez'ekiro naye zituuka ssaawa 4 ng'omukyala tamuwuliza omukyala tamulaba yakomye muwuliza ssaawa nga 2 nte tukyanyumirwa tukyatambula tugenda tuuka bweti ne bweti sorry yakoma muwuliza ssaawa 12 tukyatambula tunatera otuuka and all that naye ate nga ndoza nga yakavanga ku ssimu obuzibu ne bubaawo. So omwami ye tamanyi ali waka alinze partner tannakola ki. Naye ng'omuntu wamusuubidde ku ssaawa esi ne bwesi. So later on in the night ssaawa eyo nga 5 that's when he gets a phone call nti okay omu ku bantu bo afunidde wano eno ki obuzibu era yafiirwa omukyalo oyo omwami. So relationship eyakyetwala si nnungi because bwe muba nga temulina at least ebintu ebimu amateeka oba agabafuga nti omuntu ne bw'aba nga atambudde obudde bwo bumusuubirwamu okuba yes oli muntu mukulu osukka emyaka 18 like I started nti omuntu emyaka 18 abamu agamba nkuze seetaaga kunkola ki seetaaga kunteekako mateeka seetaaga kukola ki naye munnange bw'ofuna obuzibu ze bazadde bo bajja kusookera ku nze bwe yabadde agenda yakugambye nti agenda yakugambye alagawa wategeddeko ku bwe yagenze nabo ye yakugambye akomawo ssaawa mmeka things like that. Naye relationship webanga yakyetwa gwe nawe ofunye obuzibu nze simanya era njatuula wano mbeere mu mirembe gyange mbeeraawo nga simanyi kigenda mu maaso naye ng'ate gwe okoze ki gweofunye obuzibu and it's not good. So at least ensonga ya curfew lwako waliwo abamu abasukka abakisussaamu ne bafuuka bazadde baffe mu nyumba zaffe ze twesasulira. Asukka atya omuntu asusse yabeera atya? Omuntu asusse nkuddiremu but for me in my view omuntu asusse yono amanga. Okay, we are still dating. Yes, you're my boyfriend, I care about you. At the end of the day, even I pay my rent. Okay, even if sometimes ziganye no sasulirako, it doesn't entitle you to it doesn't give you an entitlement of kangeze for example ngenze mu overnight okoma sawa meka nkugambye muna ngenda kusoma overnight nga lwaki osulayo bichi at least genda yo vayo sawa but oba kale kangeze because it's reasonable for me inze okugera than muchivulu because okay yes sija gamba yote tusubira we babbi or something ne kaniza kugamba I can go ahead ne kugamba olabe chiri watch money because enaku zetu wachali safe mu overnight ngenda yo maleye banga bajja kumala sawa 10 nenze na vayo saa 12 kitundu ngobudde butadde nolaga olwayo otya we batyo bichi ye lwacho bera osula mukusaba kusande tosaba obera osuse. Yes, because someone won't understand why you're sleeping in an overnight. Even when they are Christian, they'll be like, no, but you can pray on Sunday. So for me, I better asuse. Omulala better asuse yo no. Sawa nya oliwa
ankyali eno ndi wa mukwano gwange ngenda kuvayo ssaawa ngaawo 5 ezekyo nga lwaki otambula ekiro biki as in I have taken the initiative to inform you that bro ngenda vayo even at this time nandibadde sikwata na simu nekugamba gwamanyi so to me obeera osuse as long as I've communicated for example nonkubira oliwa nekugamba budde bukyankutte naye ndi wa Farida ninda jamwa ke ngenda vayo ssaawa nga 6 ngenda kuba bodanga lwaki otambula ekiro for me obeera osuse more so when it's not happening all the time like for example chibeera buli dakiika for me obeera osuse because kati obeera otandise ofuuka nga mama ejjukiramu ennyumba yange nze yeggulira nze yeggalira so why even being like why to me obeera osuse mwasese busesi no waliwo n'omulala akimati owakesonyuka mangu obonyuka nga naye nga yes ze sawa olusi sawa nga we can jazz and take, because kat for example nyizo oyitirewo Farida after work kangezenga ku nze wange era mbange ndakugoba weziwere nnya no okay because Farida for you sleep early let me say but I have been at let me give an example of Lilian's. I've been at Lilian's place at 10. Okay, it was different. We were going for prayers. But I've been at her place at that particular time. Yeah? And your boyfriend will call you. Oliwa. Omugambe, ndi wa Lilian. Ogena vaisa ameka. Omugambe, bado wanengena, nsubiro ordering maybe my Uber, let me say, or border at this particular time. Ne racho tambule ekiro bishishi. Kusawa 5 nga. In my sense of senses, nga nzemba ndaba, it is not late. Buchali. I can move in that particular time. Inzenganza because at the end tugambye we are 18. Obwongo bwange bukola bulungi. Siga mambo. Mbuno nonzijukiza mbuno ki. Obwongo bwo bwabususi. Inzijukizanga ngambye. Inzijukizanga ngambye ngenda kudde wakasawa 8 ogwekiro. Because how do you be at a friend's place up to 2? Awonzijukiza. Ate mba kugambye sleep over. Don't overcall me. Ngeza ku sleep over mbate. Mukola okola chikati. Tuli want to shine Lilian tunyumya. Ngobudde buyise. As in why you even doing? Why you even putting curfew on me nembanga siri kale wango banga siri na uwo. For me I think obeera osuse. Toyagala muntu akutekako curfew ng'okyabeera wano nga nchalinze like okay you can put that reasonable curfew and even if I communicate for me I feel like if I communicate by the one time I went to the salon when I cut my hair. Walo curfew ya sawe mwe akaunge. You guys I went to the salon at 7 let me tell you weirdly. In this and I was called up to 12. Can you imagine? Someone may not understand that, but ngamkama ndaba. Basko na kwa simane wante kambi chinga ni no been there for some time like an hour. Be smile bikole na kola akumulala. Na as in I left salon at 12. Nganyize ngapuli obusunga ngamba how do I go to cut my hair? And it takes this long. So someone else so yakuteka pressure ajja kuwira kunya. Sawa nyo chali mu salon ngokola chinga already nzendi frustrated that I am being delayed in a salon like that. Instead of go kumberera wo tandika okunyombesa oba osuse. Back to you. Neze ndaba tujja kubeera nnyo mu buzigo bwaffe. Kubanda ate mwagalya ddala kasi. But to say, amateeka g'otayagala ng'okyaliwe katogenda gagondera ne banaba bakuwasizza. That's the whole thing about it. Nti oba toyagala muntu kubeerako even when ngana kuwasa ogenda kulaba nga it is irritating ompise mwana muto nsobola okwelabirira I know it is late nsobola so lyonna etteeka lyogana saawe eno nga odetinga omwami oyo ng'ali kuteekako ne bwana akuteeka ewuwe era ojja kulaba nga asuseemu olaba nti sebo taata ndi muntu mukulu tolaba nti osusse. But sometimes men are looking out for you not because they are overprotective or they're being ayagala nnyo, they are being obsessive with you, but it's because they feel they need to just take care of you. You know, when a man loves you, they feel tosobola kwerabirira nga ye bwe yali kulabiridde. So bwoba oli out of sight, they always want to check in and see how you doing, and I feel it is okay. Kusuka kwoyogedde wasukidde wabadde wamwe ebirala byonna abatasusse. Wasukidde kale. Obanga mu communicating nti ogenda mu overnight and they expect you to come back in the morning. Kati siraba nsonga lwaki abakubira ku musawa 7 gw'ekiro nga kugamba lwaki tokomawo. But a woman, as a young woman, bw'obanga osobola okukeera n'ogenda ewa mukwano gwo ne munyumya kuva saa 10 mpaka 5 z'ekiro. As in, I don't kweraba emirimu gitukwata ne tufuna once in a while a time. Oh, gamba, I am going for a weekend at my friends.
for a sleepover. Obeereyo kale tugambe nti ogenzerwa ku Saturday okomawo ku Sunday. Naye ogende okulaba mukwana gwo. Then omukazi omufumbo lwaki oli mumaka ge paka sawa 5. Bawa kete. But Farida, sorry, I just want to chip in a little bit, just a little. Okay. This curfew, does it only work on girls or n'abasajja? Because also it's not reasonable go kwogera ku overnight nga for you sleep in a chibala and it's okay. Curfew je muteka mu relationship esoka musoka kugikkiriziganyako. Era ne mukkiriza nti ejja kubanga ebakwata mwenna babiri. Bwetandika okwata omuntu omu eba tejja kukola. Nti okay amateeka ge twabaga ffenna babiri gakwata nze naye gwe tegakwata. Bw'oba okikoze it is okay, when I do it, it is not okay. Eyo curfew eba tegenda kukola. When we say nti the latest my man can be home is 11 p.m. because imanyi kale onyuka ku ssaawa emu. You may want to go out with your friends. So between ssaawa emu ne ssaawa 5 mba munyumiza ekimala. As in mbasira bakibanyumiza even past midnight. What are you discussing? Because mazima ddala wotula omuntu nga mugenda kubeera with a serious discussion for 2 hours mama binyumiza nga mbimaze yobo tantse no kumbowa. Okay, I don't want a serious discussion. I want a friendly discussion for us to yes, it will be a friendly, but bye munyumyako era biba biweddeyo. Tugeze ovudde ku mulimu sawa emu. You have decided to go out with friends. Why are you coming home past midnight? Even when toli mufumbo. Omanyi abasajja bwaba tannakuwasa kutekako ennyo amateeka naye ate amateeka g'ateeka ku gwe tegamukwata. They will go out with friends and come back in the morning. And they will want you to be home by 9 p.m. You're home by the way, not the home. And that is okay. So ze ngamba bwe tukeera ku makya ne tuyingira relationship. Ne tutekawo curfew nti by ssaawa 5 buli omu abeere ng'ali ewaka. I wouldn't want me to call you ogane okwata essimu yange because you are not at home. And then you start lying to me mbu ate wankubidde ate nabadde neebase ate essimu kyagiwulidde naye nga mazima naawe okimanyi bulungi tewabadde waka and you knew it will irritate me hearing noise nti toli waka. Nze ekisinga obukulu mu relationship is mazima. Even when you are not home, at least say I'm not home. Oleme kutandika kulimba ate nabadde ne kino bana relationship y'okulimba byolimba biggwayo. Byolimba you can lie naye otuuka n'omuntu n'akutegera nti obadde olimba. Because it will keep on dragging. Ku kimu ekibadde ekimu n'oyongerako ekirala. Curfew is very important. Ekintu kyonna ekitaliiko mateeka tekitambula. Ekintu nga tekirinaako mateeka gakifuga banayi tekitambula. Like tekirina wantu we kiraga. Everything ne bwe gibeera mino ekintu kyonna nga tekiri regulated. You need to have something that is regulated ngomanyi at least you are accountable to someone. Banaye obulamu obw'okutaayaya nga teri akugambako oba okomyewo kwemu oba okomyewo kummeka teri akugambako si bulungi. Era nekirala it is obeera otaayaya butaayaya webanaye bakubuuza by the way it is right zasinangambako neggulira eyo mindset yereetedde abaana abawala abasinga okugwa mu buzibu because you feel teri agenda kugambako ne boyfriend wo gw'odatinga owulira takuyinaako tteeka likugambako nti lwaki wabadde mu bbaala ssaawa 7 as a young woman why in a bar at 1 a.m. Gwe omwana omuwala anoonya future bbaala ssaawa 7 oginoonyamu ki? Kubanga bw'obanga olina boyfriend wo ng'ali very serious omusajja ali waka by katugeze ssaawa 2 gwe omwana omuwala okyali wabweru otaayaya what are they thinking? Because we have insecure partners. Bali insecurity zibatta. They just feel insecure by you leaving home going to your job, to your workplace. They are already insecure. Now they are picturing ani lero gwayogedde naye lero wabaddeyo bagenyi ki ani gwakyaziza. That is an insecurity for them. Naye olowooza omuwala ono anjagalako ki ku basajja abo ababbeeyi abakyaza ku mulimu gwe. They are already insecure. Now you have left your job ogenze mu bbaala okomawo ssaawa 8 and as he is home waiting and praying by the way for you such that you get home because now most times you see the women praying. Even men pray by the way. Yes, that's why I said it's just most. Yes, I've always told you here men are good people. They are very good people. So kakati gwe oli wabweru what are you thinking?
nti ono ali ewaka yalowooza mbo omusajja mwagala nnyo tamugamba mbo omusajja akwagala nnyo mbo my man trusts me even when I stay outside. It's a lie. It's a lie. No man will trust his woman with another man. Taliyo okujjako nga mpoze bala y'abawala bukanga it is gendered. Bala yo teyingiramu musajja kuva ku DJ n'abasunda omwenge bonna babawala. Babasunda. Niwe hajati. Babawala soka kati gwe babeera bwe batyo. Maybe the man will trust, but even why don't you take your alcohol from your home? Take your alcohol from your home, by the way. Even wobo ino patana wonga tanywa, it irritates. It irritates okomawo ng'oli drunk. Ate ebiseera ebisinga abaana ab'obuwala bamala okugenda out ne batamiira wafuna wubba oba boda whatever she gets agidirecting ewa boyfriend. And then you are finding a man, a clean man in a home nga gwotamidde otagala. He doesn't even know baba they have used you because in a state joba olimu you can tusobola kwerwanako kati otuse kudoye and you are all drunk, you don't even know what is happening in the world. Era ng'oyagala this man should trust you. You just tell them Mr. Sagwa Mlese muze yabeera wanneyo bati muze sikulimba kati awo okumuzayo afunira kwamba omwana naye abeera akisusiza. So I tell the gentleman, where did you pick her? Omanyi gy'abeera abeera najjera wanneyo bati kira tukebwa ati tukolayo bati omuze wawe abatajjukira n'akasawo gye kali awali ebisulumuzo. Wale ebisumuzo sifudde nze nga muwa musajja nga muwa transport nga muzayo. So curfew abeera important nti akuyambako okwewala emize egisinga nti ogamba mwami wange omukyala wange anaawulira atya mukyala bw'anaawulira nkoze bwekiti. You see, every time we put a curfew and discuss on things that irritate each other, it is very important to hold on to them and you know tendo yangamba tayagala kino. Like it is always in your mind because when they discover you did it they will get hurt. So kibeera kirungi kikuyambako nti bawo bwaba yakugamba omanyise kirungi kubanga okomawo wakakiro onyoka sawa 3. Why would you reach home sawa 5 ng'okuva w'okolera okutuuka ku mulimo gwe watekinga 1 hour? It is 30 minutes. Obeeranga wa nawe tombuuza biki ofudde mwana muto kyogamba olunyuka ng'olutwala ewalala. Saagalira ddala muntu gwe bagambako ne yeewozaako aba ali guilty. Always people later explanation and everything, they are always guilty of something. Like just bakubuuziza bubuuza naye lwaki oba okomawo sawa 5 nze era biki olowooza nva mu bwenzi sinakyogerako. Why do you bring it up? Nze sinakugambako nti ova mu bwenzi. Why are you bringing it up? So it is because you are guilty. So weesooka omusajja aleme kukireeta olwedde okikuba waawo aleme kulowooza alowooze mbu so clean. So nze ngamba nti bwe mbeera mu relationship ne mbaga amateeka gammwe terikola kino bannaye tujja kukolanga bwe kiti byonna ne tubiteekawo tubigoberere. Side A side B amateeka gano galime kwatako mukyala yekka kubanga abakyala we are always the soft ones. Tugoberera nnyo amateeka bawajja nakugamba manyi kakati nze saagala mu mukazi asiba nviiri. Zana yazikusanga ozisiba. So because omusajja omwagala nnyo gamba it's okay nja kuzisala oba nja kusiba akakaaya. Ayi nakugamba nze wange ne bw'oba okola nkusuubira kukomayo wakasa wa 11 because ndya waka. Lilian towoona. So you say it is okay nja kubanga nkikola because now you are a married woman, you agree on the things. If you don't agree on the terms and conditions obufumbo bufa. You have to agree. Munange nze ndya waka sigula mmere olweggulo ate olwensonga nti nawasa ninakulya waka. There is no reason why I should be eating outside nga ino mukyala. It is a yes or no. Yiso kukkiriza jam nakwatamu kuba naye nga jam tannakukwata nze nanditeeseza ebintu byabitugambe nga tukyali mu courtship. Si byakumala muntu bambaga ate tukyusa amateeka ge twadde tutambulirako wakatandiko ne bw'oba tomubuuziza n'alyewuwe nga talya mmere ya mukozi omulaba. Omulabirawo mu bitugambe nga tukyali mu relationship si mbwate omaze okunkuba empeta ate otandika okyusa amateeka gabadde wali nga mu courtship gakyukemuko. Actually ebintu byetagana okukanyako nga tunayingira kidaala. Akugamba olaba bammere besti abo boyina tubadde wano mukwano sibaagala kakati naye waba abaddeyo ne ba besti babakyalo mumanyi nange I don't trust women around you.
So we mubeera nga mukkiriziganyiza bannaite, we are not having male besties and you are not having a female bestie. Kati nze ba bestie bange bambi nembejjako. Ate gwe no keeping ababo oba tokoze bulungi. Yadde n'akatono. Nga ogambye Farida, most times these people think it should be the women. In fact, people think eno curfew inakola ku mukazi yekka. Neno omusajja naye nga oyagala mbere waka before 10. It should be the same with you. Yeah. Don't tell me before you your job is different. No. Things shouldn't be different. Nange nga ogambye waliwo oli agamba mune si trust nga ba female bestie. Naye nga izo kwata bayita ba bestie naye nga ina mikwano gye miwala nga mudidi. Oshegera nga bangi naye nga yetaaga gobere nabo nga yaba yina. So me emboze ezisukka. Oshegera so me I feel like while we are setting these curfews, omwana yangamba, do you know my man ayina emboozi zanyumya ne mukwano gwe zatanyumyangako nange mukyala we, and those ebiboozi are sexual. Debiri. wow. And I'm like, okay, lwaki obeera onyumya nabyo ne mukwano gwo? Why would you have sexual discussions with your friend? Nga tobinyumya na bao. Nga mubuulirira. No. Lwaki abakubuulirira? And because he's the man. Akuleme You know this world takes women, but they are emotionally weak. Nti kyangu nnyo omuntu okukozesa kunga ayise mu emotions zo. Nti twagala omuntu awulira, those ones who are empathetic with us, those who will like just stand in your shoes and understand really what you're going through. One friend just called me, she was crying and she just said, I am in pain, I am hurting, I just want to talk. So ebiseera ebisinga we are that emotional. No muntu akunyiziza nga tusobola mu confronting nga kumugamba. Ngoyina fears zo gwe ng'omuntu. Maybe they may react in a certain way eyinza okwongera ebintu okusajjuka. So ebiseera ebisinga men will think when you are outside there, another man might take advantage of you. Because maybe mwanyizeemu ate fe abakazi bwe tunyiga tusalawo bulala. We might decide otherwise. Maybe because mwanyizeemu and another man will come and sweet talk you and maybe so. Naye nze ngamba bwe tugamba nti we are going out with the boys as you say naye nga tulina curfew yaffe ya ssaawa 4, kale mba mwagala okubeerayo mu ssaawa eziwera mugende nga ku 5 ez'okumakya. Musibe busibi. So that you make sure by yes, so that you make sure by sawa 4 oba oli waka, because curfew twagisettinga olaba amateeka kasita mutandika okugamenya. Kati nange bw'okikola, the next time I am going to do it because nawe wakikola. Yeah. And you didn't apologize, it seemed okay. And even if you apologized by the way. Now, before you even apologize, why don't you just communicate? Because while you apologize, the soul okwewala. Why would you need to be apologizing all the time? You may communicate. Omanyi ndi wane wano babi nkutemu so nja kukoma wallet. But also don't lie or excuse. Okay, thank you so much, Farida. To our viewers that have just joined in, I want to remind you that tuli kwogera ku should one have curfew in their relationship. Leave alone that, okay, don't leave alone the marriage people, but let's look at, sector jeturi mufengafe. Lilian gave us an example of her mom where she had, okay, in their home they had curfew for everyone. In that naenga netatawe emtwaliramu. However, the few times he wouldn't make it on time, he would communicate. And then for us when we're dating, oftentimes our partners and or whoever, they really want to know where we are, which is really understandable. I saw someone who already phrased it in the comment section. It's a way of showing someone that you really, really care about them. And I get it. I hear you, my brother. Just that is a just touchy susa. For example, on Sansa, before you dated me, by the way, I had a certain behavior. I had time, time. Because by the before you begin to date, there is that time gojowe gamba nze nabukera tebuziba ngandi wabweru. Nze nabukera ekinene nnyo sawa 3 nina okubeera ewaka. Nze nabukera nina okwebaka by 9. Yeah, I don't take calls by that time. So in that even it's happening, there is nothing you're going to change. Unless it's my husband, I can compromise. But as long as it's 9, I will not take the calls. So katiwali watagena bera nganze nga yeja gamba as long as it's still 10, the night is still young. Probably the men most of the times. The night is still young. The earliest the earliest I can be home is 10, or the latest I can be home is 12. So you have to either adjust and put up with that mwena nebera curfew yamwe babiri oba nogamba okay yeah boss eri 12 yange eri probably 9. There is a home I know, my relative is home, whereby yangamba
the only person that enters this home at night is the man, like her husband. The rest of our people, simayanga ani mugenyi, simayanga gukubye nnyo n'omumisinga nnyo ogenze mulabako, simayanga oli mwana mu maka, simaya bichichi. By 7, you're supposed to be at home. Webuziba tokyala, mukwano, tokyala. Yenga gamba kireke bulesi, as long as buzibye, ye yali agamba because mugenyi w'ekiro banna. Yes, waliwo banabe benkutidde mu kibuga ate wano ew'okumpi gyenje. Ye ewo wekiba kiganye. And ekirungi okuyingira ewaabwe wa password tomala gagendayo. So nga ye akugamba munaye. In fact even era gye tulimu, why would you kukyala nga tokubye? Like, Sula mu single room, but there is no way you can come at my home. You can come at my home nga tokubye simu and you get me. First of all, kuget tosobola kwegulira. Tetulina sukali. Gozo okushali yakugulira. Otherwise ogenda konko n'ofiiro unless nga mukama akuvuddemu neighbor n'afuluma. So really, mu era gye tulimu kati yeeyo. So we are still discussing curfew in relationships. Goloboza wandibaddewo curfew mu relationship. But then I want us to talk about, okay, still in that sector of curfew. Farida, goloboza. Gwengagwe as a girl. Kati, all of us in studios, tukuze. Yeah. What curfew do you think a couple should set? Gwekale chipana chicho inzo basigiranti. Me as me, if it was for me, I would set a certain curfew of this time. Kati nze Farida sinyo mwenge, but in any case, a couple banyo mwenge, maybe umsaja, let's be out up to this time or this time. Girl, be out at least at this time or the other time. Farida. Bannaye omuntu amawulire gesaawa ennya tugalabire ewaka. Esaawa ennya. Kale latest zibeere esaawa nnya. Anaye wazisukuluma ku saawa nnya obudde buba bugenze. Ensi eba etandise okusirika azini bw'obanga tolina ky'obadde okola, what are you doing? As for me, anyway, curfew esinziira na ku mirimu gye mukola. Abamu bakola ayinza okubanga ya reportinze ku mulimu sawa 9 avayo ku 6, so waliwo abakola mu shifts nga sawa zaabwe ziba favoringa naye nga mma mukola zino jobs ezaffe bana ibaisa wanya tubeere wakafina abakyala banayite kinyuma omwami okusooka ewaka yadde tekinyuma ako yadde ate naddala nga muyina abaana nene ayinza okwekeeza olumu Well, it is not always good omwami okubanga yasooka ewaka. So as they are home, what are they doing? Like kubanga fuga omukyala wanga omukyala obeere ewaka obeera n'ebyokukola, your mind is moving. Ebeera erowooza bikyusa ennyumba. Naye kakati omwami bw'ayingira ewaka bw'ati nga toliiwo, it gives a different picture. So mbwe gubanga si mulimu nga gukepinze abweru, but every time you are catching up with your friends, when do they catch up with you at your home? Kubagwe buli lunaku obeera ogenze kukyalira mikwano gyo, when do they visit you? Waliwo n'abasajja abatakkiriza mikwano kukyala temweyisayisa waka mujja kunnyonoonera omukazi. So ngoina basangayo ngoina basangayo. Men don't trust by the way. Waliwo abasajja abasukkamu agamba bajja kunnyonoonera aba mikwano gyonse sijjesiga gijja kunnyonoonera omukazi. Lwaki babeera nga bakukyalira the whole time? Era wabeerawo n'akubuuza, why is it always that friend yakubira ennyo? Lwaki yabeera akukubira? Abeera mu lugambo kugamba mu lugambo kusigula. Nenga ebyo byonna tubiteese ebbali. All factors constant by saawa nnya tubeere waka. Nenga bw'obanga onyuka saawa 12 saawa emu banaye tubeere waka. Mwe tusange ewaka. It is always good okubeera nga mutuula ewaka for connection purposes. Some of you are growing apart because mutuuka kuyingira buli kunaaba kuyingira buli omu akoma wakuse. Olutuuka mu kinaabiro kuyingira buli muno omusanga yabugumiza dda saidi ye. Kuyingira buyingizi. What is that in marriage? Mwetaaga this time to catch up yadde nga mukola. The whole day mbadde mwenna. Muteekwa okukozesa that time before you go to bed to catch up. How was your day? Like obulamu bukutambulira butya? Because temukola mirimu gye gimu. Ne watuba tulina okulaba amawulire as week. Tubibeera bingi nyo bye. Right. You said nafuna pato nagamba nsira amawulire. Most of the women, by the most of the women, because most of the men are list. Naye abakazi nzisira amawulire nga yalinda kim big brother Niger. Nenga batola amawulire. Women will shock you. Women will shock you by the way. Lwaki batola amawulire? Check us out dating a mutu watola amawulire. As in why? Then what puts us together? Me as a journalist.
Sikutegera kutegeza lwaki oba toli kulaba mawulire kubanga oyina okumanya ensinga bwetambula. Sina kugambako following politics, but you need to follow up stuff that are happening in your country. Bajja nakubeerawo one time ekintu kituukawo your neighborhood emanyi, but because gwe nanti obeera kazannyo you do not know anything. Kati babinyumyako obuuza n'okubuuza byali wano naye bide mu nsi yo sina kindi mugombolola mwobeera but because aya byali wano nedda you natalaba mawulire sagala kumuliraana yadde omusisinkana seetaagira ddala the best curfew for all of us naddala bakola tebakola mukola dde fenna tukola day shift but yebeere saawa nnya. That is the longest you should stay outside. It is the longest wabula twaligambye na saawa 2 leka tuweemuze yes batugamba buli oba setting etteeka oleka mu saawa zino za just in case jamu amukutte just in case abadde ezebbiri zimuyambeko saawa tibayinya abaali waka because nze wabula bayisaawa nnya n'okomawo ku mukaago batogenda kulya kale n'aba munaabiweebala nga tafaayo ng'alya ng'abweru ng'ajjanga naawe n'abineebaka nze n'amazzi tojja gasangawo jasa tapu nsibye zonna nga tolinawo ojja amazzi gagenze when you come back and it is okay for you not to eat ate tomorrow will I cook lunch nanti ddayo oli gye walidde eggulo. Okay, thank you so much, Farida. That is Farida's take. To our viewers, tell us what you think. I've already seen comments coming through. Buruku. Anyway, keep those comments coming. We're going to zisoma masokao in a few minutes. Buruku totandika bintu bya ancient life. Yeah, but I want to know Mumbeja's take before I turn to some comments. For you, Goloboza, what would be the curfew time? Curfew time yalisinzidde kuki partner okyakola. Mulimu gwakola akolera essaawa mmeka era bamuta ssaawa mmeka. Tosobola teeka ku muntu kafi ya ssaawa emu yakawungezi nga kulimu bamuta ssaawa 3 ez'ekiro oba tolina serious oba toli fair nti omuntu gwe bata at 5 muweemu essaawa 2 okusinziira ne we mubeera kuba muyinza okuba nga omuntu bamuta at 5 ng'abeera nti nde wataggwa jja weyogerere eyo yone te mukono mbale saawa nga 2 ng'omuntu ali mu kkubo muyinza okuba gye mukolera wanjawulo oli anti kati yejjaamu nyininyini gwetwogerako muyinza okwesanga ono akolera abaana bano omalosi ono ng'akolera Namuwongo oli akolera mu town so okuva mu town ate alina okujja Namuwongo akupiikinge then mumale ate mukwate olugendo oludde emukono kwegamba kibeera too much so okumanya muno partner omulimu gwe mulimu ki akolera essaawa mmeka nyuka ssaawa mmeka at least buli ssaawa ze zanyuka omwongeremu essaawa 2 kakati gwe omwami ali ewaka mukyala bwajja n'avuga ntokosezaawo eminwe tuliireko oba njikoze nga gyakatogo at least be understanding enough omuntu anyuse ku ssaawa 3 ez'ekiro bannanga omuntu aba akooye omuntu ono aba akooye because obwongo obukoze from 8 to 9 p.m. oba to 10 obongo olaba okola from 8 to 5 ngoridi obongo bukoyi osanga musanvu oba okoyi so it's a matter of understanding your partner akola mulimu ki but also amateeka ago mba mugabaga curfew communication has to be key if at all chiganye communicate to your partner abere in the know that when something happens omanya kiringa muntu kuva wano ng'agenda Masaka naye ng'olugendo obadde olumanyiiko saawa z'osuubira nti alina okuba nga ali Masaka nti omuntu avuze Masaka road zine saawa bali nga yasimbudde saawa zino saawa ezi alina okuba ng'atuuse bw'aba nga tannatuuka okuba n'obuuza oba ne partner nawe osobola communicatinga nti amunange tufunyemu kajjamu tuli lukaya oba tuli lukaya mbulako ndowooza tubulako obudde bwe buti ne bwe buto okutuuka so communication has to be a key point curfew eno okusobola okulaba nti mugimaintaininga because amateeka bwe gabbendinga ng'eno gakola eno tegakola eno basonyiwa eno tebasonyiwa relationship kiba kigaana ewawo osonyiwa n'okoowa Nanti the person keeps doing the same thing. It ceases to be a mistake. Abera ajifude habit nti era nze nja kubeeranga nkomawo nga mbeya I am sorry because the woman will say it is okay. Ate n'abamu ajja n'ebirabo. It's okay. Oyagala nnyo ebirabo.
byasooka ate mbitwala ne stacks nange kibayino kama take them and it won't olaba Farida, men play on our minds. If they notice that you love something so much, Teagel loves flowers. Kakati ojja kujja n'ebimuli. Oyinza okwerabira nti obadde onyiiza. Nosooka okwata ebimuli ebyo n'onyumirwa era oyo but I'm still mad. Anti era oyomba kitono okusinga olya zengala enkalu. Awamanyi bakakozesa nnyo akimanyi ne bw'onooba oyomba ojja yomba kitono akuleetedde ekintu ky'osinga okwagala. Oyagala fyumu, oyagala nnyo ebimuli, oyagala nnyo engoye, nti oyagala nnyo engato, ajja n'ekirabo ekyo. Naye era kisinzira kubanza ekirabo kyondeetedde nga ndi munyiivu baaba. I appreciate it nga busungu bwagenze dda kubanga nyinza n'okiteekaawo ne sitakinulako. Ogwanga kunzi. Obusungu na werabidde dda. Yesanyu you see? Soka kyawo oli abaakufuna. Anyway, let's dive into the comments. Thank you so much guys for watching. I think I'll start with Mukose Arnold Anthony. Thank you so much boss for watching. Agambi Teagel. No comment. To you, how can a man be caring about your safety and how can he express concern? How can he express concerned about your life safety? No, you can. By the way, I'm not against someone caring for me. It's just that in the Chengamba, Tochisusa, I've been safe before you even started caring for my safety. Yeah? Mutonzi wa feya sarao. Anyway, so ngenda bera samwe okutuka sawe sinakubuza ogenda kubokola yoki. Ekyo kisusa. I have communicated. So like I need to know ogenda kubokola yoki because me I will ask you ogenda kubokola yoki. Vaawo. Yes, I will ask. I need to know. Labai mbu tugenda ku mukolo gwa muganda tunavaawo gujja kugwa sawa nganya naye yes mukolo gwa muganda wange ntegese waawe ebigwa tebiraze ebinabeera waawo then explain nagambye ngenda kujja sawa nyana naye omuntu agenda okunzize wakasoose kuzzaayo bali by the way babeere wala basoose bali gudo lwe lumusa asembezaayo nze Nola pari. Ewakanga okomyewo. Buruku olese comments nyingi na yenze nkutiriddeko. There are things we can't negotiate with my wife. My wife can't have that energy to ask me where I have been. That is illegal. Illegal. First of all, it is not illegal. Brooke, my dear, what are you talking about, Brooke? It's better to communicate even before going. Before exactly. You going. Why does it have to be it's your place to communicate. Yes. Brooke. Communicate. She ought to know where you are. She will call and find out, did you have lunch? She ought to know if you're fine. Open relationship. There is nothing like an open relationship. No Muganda man will want to be in an open relationship. And they practice that. They don't. They don't. Babera open whenever closing. You are closed. Gobera closed nayenga yali basobola okugenda ne dating abantu abalala naye gobera closed. Ze bintu bya open relationship sibikiririzaamu because they don't work. Are we talking about the open relationship? Jemanyi? Eyo yenyi jomanyi. Simanyi jomanyi naye that one. Jomanyi ebeera etya. Because who settles for an open relationship? They settle. Mpozi yakubanga te. Mpozi ngabanu. Simanyi nakumanya. So comment ya Mukose Arnold Anthony. For a relationship to be cemented and concrete, we have to sacrifice and forego our single life to lovers' lifestyle. Yes. What I mean, we have to abandon some characters or behavior and adopt new ones that allow a smooth flow of the love. The flow I will agree never with be you, smooth. my brother, completely. But the flow will never be smooth. Why? As long as there is love involved, it can just never be smooth. But you see, love is the most very beautiful thing. But full of up and down. Exactly. So it just can't be smooth. I tell you, there is that nerve it hits. No one ever hits that nerve apart from the person you love alone. That pain that comes with love, love gives you a different kind of pain. Yes. So obera nga tumanya kumanya nti oba oli wona because it is something of the heart. Walo yangamba nice mind indikaaba. Nga takirowoza ngako nti you can just be there and cry for someone who is not even bothered. Omuntu omukulu babazaala mwenna. Hey, he was a man. Oh. Yeah, he never thought at one point that he can cry. For a woman. I'm like,
That's kind of cute in my head, obviously. No, because you guys, these men make us cry. So seeing a man cry because of love, it is beautiful somehow. But no, don't make those brothers cry. Anyway, another comment. Helen, my OG, thank you so much for watching. Brooke Williams Agambi, my father had 2 wives. I don't remember him calling my wife to inform her that I'm coming there. No, but abachala babiri bamanye ennaku zaabwe. They don't need to be informed because tewabeeranga masi. Anyway, ne mama wo ne we yakwatanga esimu ya kitaawo yali alina kutuulanga naawe omanye tata yakuba. But also wabeeranga w'ebiyungu. Amakaga agalimu abachala ababiri galimu ebiyungu. You just know even when your man doesn't inform you, you know this is my day. Because yomanya nti eri abeerayo wiiki era wiiki bweggwako musuubira okubeera ewange. The only phone call I will make, look, this is my day, why are you not here? R.S. Hanson Agambe, charity begins at home. A family should be the living example of democracy. Uganda is lacking democracy. What do you expect democracy within people living or staying under the same roof? Remember, the Ugandan man has a saying, I'm the head of the family. Yes. Do you copy? Big up my sisters. Sweden is live. Being the head of the family doesn't stop you from being responsible. But he's right. I think it's kind of the same comment. Why would he communicate? I think he's trying to say that should, yes. And we're stuck with you for life. And he's trying to say there should be democracy because if you want me to be home on time, because may I have a feeling which nsobola okusalako nengamba ewiiki ngende ndabeko maama nsule ewiiki nja kuddanga ekiyungu kyange ng'oli mufumbo ate kati kyo ekiba kinsigaza kufumbira musajja. So what actually makes you think mbu obufumbo bulina kubanga omusajja asula mu nyumba yo the whole time? No, I'm just thinking, okay, if I was in that era. But there should be democracy. The same way you vote that, you know what, my wife should be home by 10. Bro, my husband should as well be home by 10. It should be equal. Okay, when Mazai should be home by 10, Zenekwa Kaliwe at 12. When you're late, let it not be where it's okay, and for me it's not okay. Baina tendency na jakulwe bwe wagambe chiche sigula waka. Twahama tova samalaikum. Akujukize nze ngula binonze nkola biri. I don't know why men have to remind us that they take care of us. Twaha lwaki ogambye bwotyo. Zawama abasajja njagala okubategeeza omanyi waneno mu Africa abasajja yes we agree mwagala nnyo ebitiibwa naye nze I do not want to take ebitiibwa away from men because nze njagala nnyo omwami wange ng'ali eri mu bitiibwa eri ebyowaggulu ze saagala mwami gwe bayisaamu maaso naye omusajja oyo gwe bawa ekitiibwa gwe njagala kubanga nze bannaye oba toweeka kitiibwa nze simanyi nakumanya bw'oyinza kubeera. So I always want that man, you know, ayitawa what everyone will turn and look at them like. So such kind of a person sagala kujjako bitiibwa byo, but I just want you to be pathetic with me omanye nti omukyala gwe nalese waka nzira y'okumusanvu singa abadde nze omukyala oyo akomyewo kumusa. One time I was discussing with my friend nengamba nti okay omusajja bw'ogenda n'oyenda it is okay, what if a woman goes out and cheats, how would you feel? Nagamba that is different. Now what makes it different? Right. It is the same thing. You had sex, the both of you had sex, you went out and had sex, she went out and had sex. So what makes it different? Nangamba toja kitegera but it is different. So up to now I don't know, I have always looked for a man to make me understand what makes it different. And when a woman cheats because omwami yaba yakulete waka, so you are toskirizibwa kwendera maka goli. The only time wokirizibwa wechi nti oli maka go nga wawasizaamu omwami, so you can be allowed to go out and cheat. But also zenjagala nnyo abantu abali human nti kino kyo kyenkola singa omukyalo ni yaba kinkoze sikubagira mateeka naye beera kokko ate bannaye nze saagala musajja agamba mu amateeka tegamukwata wabeeraga amateeka g'ewaka nga alina okukwata. Otherwise gwe wofuka kyetwala mu makambu kuba gwe na nnyini waka. A home is not a home not until there is a woman. Okay. So nze banna ebintu ebyo. Farida gondi yako akikomeka agambye. Jeremiah yagambye naye ne ba best balina engeri gye benyumirwamu mukose n'agamba
just Farida Bikobere, just know that some people are too serious in a relationship to have such people brackets not come sexual talks. And yet long-time friends feel free to have such. So we should be always friendly to our spouses to entertain such people, to avoid our lovers having them with other people. Yeah, that's true. No, wali oba pattern abali very serious with life. Temusaga saga, temukola chi, as in everything is serious. So when mutu keka, what happens? No, buli omu abeera ku serious ku bintu bye. Gwe omukazi kola ebikusuubirwamu ng'omukyala nasisinkana. Mpuliranga waliwo comment enjo kyaye bati wano ku mutwe eriwe bati eboilinga. So Brooke says, my wife should be home earlier to look after her kids. And I ask him, what about the father? Won't he look for after his kids? Because it also takes a father. Abana betaga time ya tata as well. They not only need that time from their mothers. So while your wife is home early taking care of the kids, tata gwokola chi abana bochoka gwe for either not your responsibility. Please answer me. Stop saying, oh darling, please answer me. Abanaye tubere n'amaka agalimu amateeka if we want to have long lasting marriages. Tubere n'amaka agalimu amateeka atengaga n'amateeka gatufuga. Tulina n'omukwano gwaffe abeera out n'emikwano gye naye weziwera saawa nyanga tannaddayo. He will call at home and the wife will pick. You see, I am here with Farida. Actually, you can even talk to her. Oh yeah, okukaka soli nti byayogera si bulimba. Omala omungambe. So omuntu bwatyo kitegeeze wakeri y'amateeka eriyo curfew wasaawa 4 kati buli wazisukka nga tannadda waka they have to call and communicate siri waka by this time ne reason lwaki era osuubira kubeera waka at what time. But it is being accountable, it is being responsible. As someone living ne munne tosobola kubeera nga otaya ya butaya ya bwotyo tekikola makulu n'ekigambo kyakwese ekyokutaya okutaya bana abantu abazunga nga talinaako direction toliko agamba gwe toliko mateeka toliko kyate nga okwera ku matene owasa omwana w'abendi ebintu ebyo tebiba birungi. Especially men who have money ng'olina ssente ezisinga ku mukyala temwagala kuwuliriza mateeka. Oluusi oba ogamba ngamba biki kati nga ngamba ngaani abakyala we are good people. Olaba omukyala relationship ekyali mpya they will love you and treat you the way they want to be loved and treated. The only time a woman will change is when a man changes. Yes, that's true. Era olaba teri muntu ava mu makage. It is on rare occasions nti ngenda kukeera ngenefumbirwe ngende mu maka g'omusajja gwe sigenda wakitiibwa oba omusajja gwe saagala kusuusuuta. We all want to love our partners nga be basinga naye ebikireeta obuzibu nti you will want to love your man a certain way and then they will show you they don't appreciate it that way. And they will show you how they want to be loved. And that way hurts you, but it is the reality. So you cope with it. When you start coping with it, then it starts hurting them because you have coped their lifestyle. Kubaba yakumanyira yeri kati awo okugamba mbokyuse. But you were trying to show them how you want to be loved and they failed. So you love them the way they love you. Thank you so much, Farida. Thank you so much, Lilian, and to people that have been watching. Due to time, we have to really leave this place. Probably it could be a katalekeka or a comment you would really feel like Tetsuajirekayo. I'm starting with you, Lilian. One thing that I'm going to close with is relationship etalimu mateeka egenda closing a direction. Ejatuuka nga buli omu akola byayagadde. Ate bwe kinatuuka nga buli omu akola byayagadde, time is going to come where you're going to get fed up. And you're like, ndino omusajja gwe nsubira twezimbe naye tampuliriza. Then n'omwami naye ng'ayogera the same thing. Nti omukyala tampuliriza. Nalyagadde twezimbe tutambule in this direction. Naye omukyala tawuliriza ayingira bw'ayagadde ayina ekinywi. Ate abakyala abalina ekigroup. Oyo yo mu controlling obo muteminga oluusi kiba kizibu because mu group musaako ye temulimu mukazi mugo like ajja kugondera bbaawe bwe bamuwa amateeka kati mukyala bw'abanga gye mikwano gy'alina gwe weegendereze bw'oba omugambye ajeesaleko n'agaana then at least gezaako nnyo okubeera nga olwana okulaba nti ogezako mulaga the bad side of having groups because ne bw'abeera mwami
ng'alina ab'ekinywi bamugamba madamu yangamba nyina kuddangayo essaawa bweziti nga ab'ekinywi bagamba tukyanyumirwa madamu ojja munnyonnyola madam has to understand and all that olina okwegendereza so let's be accountable to one another baba bakubuuzizza munange lwaki oluddeyo ate sooka onnyonnyole nti lwaki naye gwe totandikira mu kuyomba yombuuza ngaani wano nze musajja yes I know you the man naye nina okumanya entambula yo okiwulidde because bw'ofuna obuzibu I'm the first person gwe bagenda okubuuza kati bwebambuuza nga simanyi bikwati simanyi gye walaze simanyi olina baani then what am I going to answer ate n'obulimba bukendeereko because bw'obiteekamu obulimba ojja kunimba mbu wagenze out with the boys kumbe wagenze mu bwenzi ofunireeyo obuzibu nga ne ba boys bennyini tebalina tebamanyi so yeah. But the boys will always come in for their birthday. And die. Anti obuzibu oyinza okubira aba boys ne bagati tunnamulabako. Naye nga tewagambye oli out with the boys. Okay, thank you so much, Lilian. Farida Katadekeka. There is a comment. I don't know if you can read it for us. Brooke William has left a comment before Atunawa Katadekeka. Agamba Brooke. Brooke says, he says, that's for the show. Next week, we shall talk about gender-based violence. It's too much these days. Men are going through a lot. Oh. Yeah. Yeah, men are going through a lot, we agree, but it has always been women. So now it is your time to feel the shege. I am not advocating for gender-based violence also anyway, but we shall chirungi omulamu ogulese tujja kubanga tugwogerako next Saturday tulabe gender-based violence in marriages, in relationships. By the way, enaku zino omuntu ne bwaba teyakuwasa ajja n'akutula boyfriend tebekola boyfriend enaku zino ajja n'akutula ate enaku zino abaana abalenzi mukwana abakazi abakulu babakubira ddala babeeranga bamaama bammwe akukubira ddala one time anyway njagala okubakubiriza Brooke amateeka omukazi abata akufuze just mubanga muli mukweregulating kwewala ebibi ebiri outside your home so it is always very important to abide by the rules and regulations of the home gabeerewo ate mugagoberere bulungi. Thank you, Farida. Yes, tomorrow I think we shall consider doing that topic. Reason being, yes, it is happening. And yes, it so happens that yes, men are really suffering lately. Rakwa bambi ne athletic wafe. Ne yabigende them just like that. It's not reason to check it next Olympics. But yes, we are going to talk about that next week. And in the Chenandia Gaddo okubakubiriza is we can let's abide by the rules. Farida yagambi wetu setting a rules is to avoid this problems like atuza abiding by them. Why are we setting them? Ngazikwata omyeka ngazikwata mchala razeret gwe rozeret ambadde nkola bicho omukazi ayomba nnyo but then nze wenzija late nawe ojja kuyomba ate sigamba omusajja ayomba nnyo. So I think let's normalize having same rules that cater for each other. Yes, you can adjust since muna yagala beera up there. Netuga kale nzo emba nyingira 3 gwe yingira 5. Na ate ezibeera 5 ate tojja mukaago ba musanvu because you feel like you're the man. No. Let's abide by the rules we have set as a couple because love is made by 2 people. Abasatu basaturula. See you guys next Saturday. Don't forget to tune in tomorrow at exactly 8 p.m. The political dice in Zenomombeja tugakwa tugusinga twatwala through everything that has transpired this entire week, and then to end programs ezenjawulo nenga gwoba oliyengo ina business yandiyagadde tukolere oli muyimbi akola video wetaaga kalango kiki kye wandiyagadde kiri media related, hit our inbox. We shall be here to serve you. Catch you guys tomorrow. Bye bye.